Welcome all to my new video, Central Force Motion, Finding the Motion in Real Problems. Welcome to the first slide. In this figure, you can see the two particles M1 and M2 and the position of the center of mass at this circle. And with respect to the position center of mass, the position coordinates of the two particles R2 dash, and for M1 it is R1 dash, and the R vector is in this direction. So in order to apply the solution for the motion which we found in the last video, we need to relate the position vectors of M1 and M2 to R so that we can evaluate the angular momentum and E. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ട solution equation of motion, the solution നമുക്ക് M1 and M2 ന്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടേഴ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. എന്നാലേ നമുക്ക് ആംഗുലർ മൊമെന്റവും എനർജി. ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ്, ദ പൊസിഷൻ വെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ ടു പാർട്ടിക്കിൾസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് R1 dash and R2 dash. M2 by M1 plus M2 into R minus is what R1 dash, and R2 dash is minus M1 by M1 plus M2 into R. R1 dash and R2 dash lie along R. They remain back to back in the plane of motion. Hence M1 and M2 move about their center of mass in the fixed plane separated by distance R. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് മോഷൻ ലൈസ് ഇൻ എ പ്ലെയിൻ, ഒരു പ്ലെയിനിലായിരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിനെ ഒറിജിനായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൽ നിന്നും M1 and M2 സെൻറ്റർ ആക്കിക്കൊണ്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റിലേറ്റീവ് ടു ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് പൊസിഷൻ, they are moving in a single plane about the center of mass point, and they all the time these two particles are separated by a distance r. Next slide. In problems like a planet moving around the sun, the masses of the two particles are very different. സൂര്യനെ ചുറ്റുന്ന ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ സൂര്യൻ വളരെ വലുതാണ്, വലിയ ഭാരമുള്ളതാണ് കമ്പയർ ടു ദ എർത്ത്. ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വലിപ്പമുള്ളത്, ഭാരമുള്ള കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ M2 സൂര്യനാണെങ്കിൽ M2 ഈസ് വെരി വെരി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ M1. ആ അവസ്ഥയിൽ R1 ഡാഷിനെ R ആയിട്ടും R2 ഡാഷിനെ 0 ആയിട്ടും നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസ് തന്നെ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈസ് M1 and the center of mass lies at M2. In this case, the more massive particle is essentially fixed at the origin. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാരമുള്ള സൂര്യൻ അടുത്ത് തന്നെ ഒറിജിൻ വരുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കും. And there is no important difference between the actual two particle problem and the equivalent one particle problem. അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിൽ വളരെ വളരെ വലുതായ കേസിൽ ടു ബോഡി പ്രോബ്ലവും വൺ ബോഡി പ്രോബ്ലവും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും കാണുന്നില്ല. കാരണം ഒറിജിൻ തന്നെ വലിയ ബോഡിയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ബാക്കി രണ്ടാമത്തെ ചെറിയ ബോഡി ആ ഒറിജിന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. In this slide we can see that the angular momentum of the one particle problem is L is equal to mu r cross V, and this L is simply the angular momentum of M1 and M2 about the center of mass LC. That is, LC is the angular momentum about the center of mass. Now what is LC? We already know the position vector of M1 and M2 about a center of mass R1 dash and R2 dash. Velocity of the particle with respect to center of mass is V1 dash and V2 dash. So LC is M1 R1 dash cross V1 dash plus M2 R2 dash cross V2 dash. Right. Accordingly, the value of LC is M1 M2 by M1 plus M2 into R. That is what M2 by M1 plus M2, that is what R1 dot cross V1 dot, V1 dash, and putting the value of R2 dash. R2 dash is minus M1 by M1 plus M2 R cross V2 dash. So then this is what mu into V1 dash minus V2 dash R cross. So mu r cross V1 dash minus V2 dash is V, so that is what L. Next slide.
The total energy is that energy of M1 and M2 relative to the center of mass. So EC is calculated as half M V1 dash dot V1 dash, that is V1 square is V1 dash square is written as dot product. Similarly, writing the kinetic energy for the second particle and plus the potential energy. And M1 V1 dash is mu V and M2 V2 dash is minus mu V, and putting the value of this V1 dash is mu V, so you'll get mu is count out V1 mean V dash dot V1 dash minus V2 dash. So this is V dot V plus U, that is nothing but E. So EC is equal to E, and we already know LC is equal to E. So the angular momentum about the center of mass is the same as angular momentum, and the energy about the center of mass is also equal to M. Now, if I am going to write this energy in terms of R, so that is nothing but half mu V is R dot, so R dot square plus U effective. Next slide. We generally need to use both these forms in analyzing central force motion. So there are two forms, where one is I use mu and R, then the other one is R1 dash and R2 dash with respect to center of mass. So the one form, which is mu V square plus U, is handy for evaluating energy. All we need to know is the relative speed and position at some instant. You know, velocity square is R dot square plus R theta dot the whole square, and this depends on the two coordinates R and theta makes it motion. Next slide. At the same time, the second form, half mu R dot square plus U effective, depends on the single coordinate R. So it is identical to the equation for the energy of a particle of mass mu constrained to move along a straight line, with kinetic energy mu R dot square and potential energy U effective square. The coordinate theta is completely suppressed. The kinetic energy associated with the tangential motion is accounted for in the effective potential by the relations. അതായത് രണ്ടാമത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തീറ്റയെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ആ തീറ്റയുടെ കൈനറ്റിക് എനർജി ടേമിനെ യു എഫക്റ്റീവിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വെറും ടോട്ടൽ എനർജി ആർ ഡാഷിൻ്റെ മാത്രം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായി ടേംസിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ കൈനറ്റിക് എനർജി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ടാൻജൻഷ്യൽ മോഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കൈനറ്റിക് എനർജിയെ എഫക്റ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലായിട്ട് കൺസിഡർ. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. So this is what the kinetic energy terms, the half mv square, that is half mu effective mass r theta dot, that is angular theta component of kinetic energy component is L square by 2 mu r square, and that this term, which is kinetic energy due to the theta, is added to the potential energy, and that two terms together becomes effective potential energy. And again, if you put this back into the total energy equation, half mu r dot square plus U effect, this is already we saw in the last video, and this involves the radial motion. Consequently, we can use the energy diagram technique to find the qualitative features of the radial motion. And next, to understand better of this method, we have to study the two non-interacting particles in the next video. We come to the end of this video. Thank you and all.